hello, welcome back to Biotech. Hi friends, today we are going to see this is the question paper pre-final 1, biology question paper pre-final 1. So here we can see the different questions, very most important questions these are. So let's see the questions and answers, how he asked the questions. Okay. First question, write any 4 secondary metabolites we use in our daily life. Very most important. ప్రతిసారి కొన్ని సెకండరీ మెటబాలిటీస్ వాళ్ళే క్వశ్చన్ ఎగ్జామినరే ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, టేబుల్లో ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేది. కానీ ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రీ ఫైనల్లో రైట్ ఎనీ 4 secondary మెటబాలిటీస్ విచ్ వీ యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అన్నాడు. మనం డైలీ లైఫ్లో ఉపయోగించే ఎనీ 4 మెటబాలిటీస్ అంటే సెకండరీ మెటబాలిటీస్ని మనం జనరల్గా ఇక్కడ ఆల్కలాయిడ్స్, టానిన్స్, రెజిన్స్, గమ్స్, లేటెక్స్ ఇలా డిఫరెంట్ సెకండరీ మెటబాలిటీస్ చెప్పవచ్చు. అసలు సెకండరీ మెటబాలిటీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద సెకండరీ మెటబాలిటీస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ ప్రైమరీ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. జనరల్లీ ప్రైమరీ మెటబాలిటీస్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్. ఓకే, these are directly involved in our body growth and development, but secondary metabolites which are poisonous, carbon compounds, nitrogenous compounds, but though they have some important benefits, some important uses we have. So suppose example, different alkaloids we can see. Suppose quinine is one of the alkaloid used for anti-malarial drug. Reserpine is an alkaloid used for the medicine for the snake bite. Caffeine is an alkaloid which is used for central our brain stimulant. Okay, next pyrethroids, it is an alkaloid which is used as an insecticide. సో ఇట్లా ఎన్ని అయినా రాయవచ్చు. అలాగే ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి టానిన్స్ ఉన్నాయి. టానిన్స్ కూడా ఒక రకమైన సెకండరీ మెటబాలిటీసే, అది కూడా సెకండరీ మెటబాలిటీస్ కిందకి వస్తుంది. టానిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ ది లెదర్, whereas resins generally produced from the gymnosperms. Resins are used for cleaning preparation of varnishes, paints. Okay, next gums generally gums is also one of the secondary metabolites produced from the plant like neem, okay, acacia, this type of plants they produce gums are used as adhesive and binding agents. And next one, latex of the Hevea bridgelensis is used to prepare the rubber. Okay, latex of the chicle plant used to prepare our chewing gum is made from the chicle plant. The chicle plant latex is used to prepare chewing gum. So like this, any number of secondary metabolites and their uses we can write. So this is the first one. And next one is, what precautions do you follow when you observe the common mold under the microscope? What precautions do you follow when you observe the common mold? Common mold is ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది మనకు. ఏంటంటే రైజోపాసాన్ బ్రెడ్ మోల్డ్ అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. దీంట్లో ఏం చేస్తాం మనం, ఒక బ్రెడ్ను తీసుకొచ్చి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టి దాని మీద వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసి కదా, దాన్ని దారంతో కట్టి లేదా బ్యాండెడ్ వేసి చీకట్లో లేదా డార్క్ అండ్ డ్యామ్ కండిషన్లో పెట్టేస్తే ఒక 7 to 10 డేస్లో దాంట్లో ఏం పెరుగుతుంది, బ్రెడ్ మోల్డ్ అనేది పెరుగుతుంది, ఫంగస్ అని పెరుగుతుంది. ఈ ఫంగస్ పెరిగిన తర్వాత ఆ బ్రెడ్ పైన కొన్ని బ్లాక్ కలర్ స్పాట్స్ కనబడుతుంటాయి. ఆ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్స్ని మనం జాగ్రత్తగా తీసి స్లైడ్ పైన వేసి మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూడాలి. అలా తీసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ వన్, when the fungus is formed completely on the bread, what precautions we have to take? First, wear the mask and gloves to our hands, and especially because the spores are very tiny particles, they can also spread through the air, or they can enter into our breathing through the air, so that our nose must be covered with the mask. And while we are touching the bread mold, we should cover with the gloves because it may infect on our skin, so that gloves must be wear. And when we prepare the slide with these black color spots or spores, so first pour a water drop on the slide. ఫస్ట్ స్లైడ్ పైన ఒక వాటర్ డ్రాప్ వేసి అప్పుడు ఒక నిడిల్తోని నెమ్మదిగా ఒక ఆ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ లేదా ఆ బ్లాక్ కలర్ స్ట్రక్చర్ని ఏదైతే స్పోర్ ఏదైతుందో దాన్ని నెమ్మదిగా తీసి స్లైడ్ పైన ఉన్న వాటర్ డ్రాప్లో వేయాలి. ఎందుకంటే వాటర్ డ్రాప్ వేయకుండా డైరెక్ట్గా స్లైడ్ పైన వేసినాం అనుకో, గాలి వస్తే కొట్టుకోపోతుంది, అది మనకు కనబడదు. అందుకోసమని
carefully put a water drop on the slide and take out the one black color spot, that black color spore from the fungus, and put it on the water drop so that it will be holded in the water. And next, this you can, if you want, you can cover it with the cover slip and put it under the microscope and observe. So like this precautions we must follow. And when we open the that plastic cover, whether the bread mold is prepared or not, when the rhizopus is prepared or not, when we open the cover also, we should compulsory open it with a carefulness కదా. ఈ మాస్క్ గ్లౌజ్ పెట్టుకొని మాత్రమే ఓపెన్ చేయాలి. మధ్యలో ఇట్లా మనం వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు 7 to 10 daysలో మనకి ఏమవుతుంది, రైజోపాస్ తయారవుతుంది. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జస్ట్ 2 marks it is. What questions do you ask when you consult the nephrologist to maintain the kidneys good functioning? Because ఇది డైరెక్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్, మేకింగ్ హైపోథీసిస్. దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద academic standard. So asking questions everybody will write. ఇక నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మెన్షన్ ద ఎఫెక్టివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ ద పెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బయాలజికల్ ప్రిన్సిపల్ అన్నాడు ఇక్కడ. మెన్షన్ ద ఎఫెక్టివ్ మెథడ్స్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద పెస్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ బయాలజికల్ ప్రిన్సిపల్. మనకి ఇక్కడ 9th చాప్టర్లో లాస్ట్కు కొన్ని బయాలజికల్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా. క్రాప్ రొటేషన్ మెథడ్, మిక్స్డ్ క్రాపింగ్, యూజింగ్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ కదా. ఇలాంటివి కొన్ని మెథడ్స్ని వాడి ఏం చేయవచ్చు అంటే మనం బయాలజికల్గా పెస్ట్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. సపోజ్ న్యాచురల్ పెస్ట్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్లో సపోజ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ ఉందనుకో, లేకపోతే క్రాప్ రొటేషన్ మెథడ్లో సపోజ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ షుడ్ నాట్ కల్టివేట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్. Suppose if one type of crop is cultivated, the next year we should change the cultivation. Suppose if the rice is cultivated in one soil, then that rice can consume all the nutrients from the soil. Then whereas the next year if we cultivate the red gram or groundnut, so like that the groundnut or red gram can add the nutrients into the soil. So like this, in one crop cultivation, if the nutrients are consumed, in another crop the nutrients are added to the soil. So like this we can control the pests. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఒక క్రాప్ పైన అటాక్ చేసేటువంటి పెస్ట్లు లేదా కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వేరొక క్రాప్ పైన అటాక్ చేయలేవు. అంటే దానికి సఫిషియంట్ దానికి సూటేబుల్ అయిన క్రాప్ కనుక దొరకకపోతే అటాక్ చేయడానికి, దానికి ఫుడ్ దొరకక అది కూడా చనిపోతుంది. ఇట్లా అంటే క్రాప్ రొటేషన్ మెథడ్లో వీ కెన్ కంట్రోల్ ద పెస్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ second one is mixed cropping. By mixed cropping we can increase the soil fertility and also increase the growth of useful microorganisms in the soil. Then use the hybrid varieties. So hybrid varieties of seeds if we can use, so they can tolerate for any soil condition, weather condition, water condition, disease resistance power, so that we can get the more yield even though there are some inconveniences. Itla hybrid strains. ఓకే, ఇట్లా లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ పెస్ట్, టు స్టడీ అబౌట్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ పెస్ట్. అంటే పెస్ట్ అనేది దాని యొక్క లైఫ్ పీరియడ్లో ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటుంది, ఏ సీజన్లో యాక్టివ్గా ఉంటుంది, ఏ సీజన్లో యాక్టివ్గా ఉండదు, ఆ ఖరీఫ్ సీజన్లోనా రబీ సీజన్లోనా. దానికి వ్యతిరేకంగా మనం దానికి అగనెస్ట్గా క్రాప్స్ని కల్టివేషన్ చేసాం అనుకో, దాని ఫుడ్ దొరకక అలా కూడా చనిపోతుంది. సో ఈ విధంగా వీ కెన్ కంట్రోల్ ద పెస్ట్ ఇన్ ద బయాలజికల్ ప్రాసెస్. So observe and analyze the following table, answer the questions given below. See here, very interesting question. Here we have a question. So one question is there here. Pituitary gland, adrenal gland, pancreas, ovary. ఇక్కడ మనకి different types of glands ఇచ్చాడు మనకి. Pituitary gland, okay, pancreas, adrenal gland and ovary. So pituitary gland hormones, adrenal gland hormones, pancreas hormones, ovary hormones ఇచ్చాడు. సపోజ్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ లీడ్స్ టు ద విచ్ డిసీజ్ అన్నాడు. ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తక్కువ అయిపోతే ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అన్నాడు. ఏ డిసీజ్ వస్తుంది? డయాబెటీస్. వై ఈజ్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ మాస్టర్ గ్లాండ్ అన్నాడు. బికాజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కెన్ కంట్రోల్ ద ఆల్ ద అదర్ ఎండోక్రైనల్ గ్లాండ్స్ లైక్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, అడ్రినల్ గ్లాండ్, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్. సో ఇలా ఓవరీస్, టెస్టిస్, ఇలా అన్ని రిమైనింగ్ ఎండోక్రైనల్ గ్లాండ్స్ని కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది మాస్టర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ ద బాడీ. విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ బోన్స్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏంటిది, సొమాటోట్రోఫిన్ హార్మోన్ కంట్రోల్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బోన్స్. దీన్నే గ్రోత్ హార్మోన్ అని కూడా అంటాం. విచ్ హార్మోన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ ద సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఫిమేల్? సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఫిమేల్ ఈజ్ బై ది ఈస్ట్రోజన్. సో ఈస్ట్రోజన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫిమేల్ సెక్స్ హార్మోన్, ఇది విచ్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్.
ఇక explain the pyramid of biomass in the aquatic system. So explain the pyramid of biomass. The biomass is nothing but any type of plant or animal material that can be converted into energy. Okay, that is called biomass. The major source of energy on the earth is biomass. Sorry, the major source of energy on the earth is sunlight. So the sunlight is converted into chemical energy in the plants. So these plants are taken as a food for to the animals to ఇలా ఫుడ్ సన్లైట్ ఎనర్జీ నుండి ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది ప్లాంట్స్ తయారు చేసుకుంటే ప్లాంట్స్ నుండి ఎనిమల్స్ నుండి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్లో ప్రతి ట్రోఫిక్ లెవెల్లో సపోజ్ మనం ఒక ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ తీసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్, ప్రైమరీ కన్స్యూమర్, సెకండరీ కన్స్యూమర్, టెర్షరీ కన్స్యూమర్, టాప్ కన్స్యూమర్ ఇలా పోతుంటే ఇన్ ఈచ్ ట్రోఫికల్ లెవెల్ ఎనర్జీ అనేది జస్ట్ 10-20% మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 80-90% ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి డిసపియేటెడ్ ఫర్ different metabolic activities. So like this, in terrestrial ecosystem the ecological pyramid is in upright position, but in aquatic ecosystem the ecological pyramid is reverse or inverted in position. So this is the most important thing that we should remember. Next, coming to the write the procedure and material required for observe the heat evolve during the respiration in your laboratory. సో ఇక్కడ హీట్ ఎవాల్వ్ అవుతుందని మీ ల్యాబొరేటరీలో చేసిన దానికి ఏంటిది ప్రొసీజర్ మెటీరియల్ రాయమన్నాడు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఏం లేదు, ఒక వైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ వైడ్ మౌత్డ్ గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకోవాలి. ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ వైడ్ మౌత్డ్ గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకొని దాంట్లో కొన్ని రెస్పిరేషన్కి సంబంధించిన జర్మినేటెడ్ సీడ్స్ వేయాలి. దానికంటే ముందే ఒక హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ సీడ్స్, లేదా హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ సీడ్స్ అంటే ఇక్కడ బీన్ సీడ్స్ కానీ కదా చిక్కుడు విత్తనాలు, ఒక హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ బీన్ సీడ్స్ని తీసుకొని ఒక రోజంతా నీళ్ళలో నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక డ్రై క్లాత్లో పెట్టేస్తే అప్పుడు ఆ వాటర్ని అబ్జార్ప్షన్ చేసుకున్న సీడ్స్ అన్నీ జర్మినేషన్ అవుతాయి. ఈ జర్మినేషన్ సీడ్స్ని తీసుకొచ్చి ఈ వైడ్ మౌత్ గ్లాస్ బాటిల్లో పెట్టి దానిపైన ఒక రబ్బర్ కార్క్ పెట్టేసి దాంట్లోకి ఒక థర్మామీటర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దానికి 1 హోల్ రబ్బర్ స్టాపర్ అంటే ఆ 1 హోల్ రబ్బర్ స్టాపర్లో నుండి థర్మామీటర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు లోపల కొంత లైమ్ వాటర్తో ఇంకా చిన్న బీకర్లో ఒక లైమ్ వాటర్ కూడా పెడతాం. ఈ జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ మధ్యలో కొంత లైమ్ వాటర్ కూడా పెడతాం. అయితే ఇక్కడ జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ అనేవి రెస్పిరేషన్ జరుపుతుంటాయి. డ్రై సీడ్స్ కెనాట్ రెస్పైర్, బట్ జర్మినేట్ సీడ్స్ కెన్ రెస్పైర్. When the germinating seeds are respiring, they can produce the carbon dioxide. This carbon dioxide is evolved from the carbon dioxide is evolved from the germinating seeds. So this carbon dioxide shows the heat on carbon dioxide is released in the form of heat. That heat is applied on the thermometer, so that thermometer shows the increasing of temperature. And whereas this carbon dioxide is transferred to the lime water, so that lime water can changes into milky white precipitate. So like this carbon dioxide is evolved during the respiration of the plants. And at the same time the materials required అన్నాడు ఇక్కడ. The wide mouthed glass bottle, first one wide mouthed glass bottle, then 1 hole rubber stopper, thermometer, germinating seeds and lime water. This is the thing. Okay, when you get an injury, blood clots within a short time. How does the blood clot? Generally, the 8th question, blood clot is done by the platelets or thrombocytes. So for the clotting of blood, here thrombocytes are very essential. Generally a healthy human being blood clot should be done within 3 to 6 minutes. For the clotting of blood, here there is 2 reactions. First one, thrombokinase enzyme which release from the platelets, which acts on fibrinogen. So fibrinogen which converts into థ్రాంబోకైనేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ప్లేట్లెట్స్ నుంచి వచ్చి ఈ థ్రాంబోకైనేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రోథ్రాంబిన్ పైన పనిచేస్తుంది. థ్రాంబోకైనేజ్ ఎంజైమ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద ప్రోథ్రాంబిన్. సో ప్రోథ్రాంబిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఆ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఈ థ్రాంబిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద ఫైబ్రినోజన్. ఫైబ్రినోజన్ అనేది బ్లడ్లో డిజాల్వ్డ్ కండిషన్లో ఉంటుంది. వెన్ థ్రాంబిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద ఫైబ్రినోజన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్స్గా మారిపోతుంది. ఈ ఫైబర్స్ అనేవి ఎక్కడైతే మనకు ఇంజ్యూరీ అయిందో అక్కడ మొత్తం ఇలా వలలాగా ఒక నెట్ లాగా అల్లుకొని పోయి అక్కడ బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అనేది ఆపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా 2 ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకుంటే చాలు, క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆర్ కోఆగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఫస్ట్ వన్ thrombokinase which acts on prothrombin is converted into thrombin. Second one, thrombin acts on fibrinogen converted into fibers can shows the clotting of the blood. That is the one. You can draw the artificial propagation of methods in plants. This is cutting, layering, grafting. Generally cutting should be done below the node of the plant, where the plant has reserved food material, and we should cut the
plant there. Okay, like rose, hibiscus, ఇలాంటి plants. Next, layering అంటే layering should be done in the jasmine or okay, suppose the parental plant నుండి ప్రొడ్యూస్ అయిన బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ నియర్ టు ద గ్రౌండ్ దట్ షుడ్ బెండ్ టువర్డ్స్ ద సాయిల్ అండ్ కవర్డ్ విత్ ద సాయిల్. విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ the branch which is bent towards the soil will get some roots. They are called adventitious roots. With this help of adventitious roots it can grow into a new plant. So like this number of plants can be increased. And grafting, then grafting is also something more advanced method than layering and cutting. So in the grafting two different types of plants are selected. That means the same species, two plants, one is desired character plant, another one is non desired character plant. The plant which is rooted in the soil is called stalk. The plant which has lost the root system is called scion. When both are grafted with each other, only the tissue can be connected with each other, but no changing of genetic information. But though on the non-desired character plant, desired fruits can be evolved. So like this, the grafting can be done. So this is all about the question paper. ఇక లాస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది, పార్ట్ బి కనుక చూస్తే ఐడెంటిఫై ద మిస్ మ్యాచ్డ్ పేర్ అన్నాడు. పార్ట్ బిలో 10 మార్క్స్కి 10 ఈజీగా ఒకటే చూడండి. ఐడెంటిఫై ద మిస్ మ్యాచ్డ్ పేర్. ఫస్ట్ వన్ ఫోటోసింథసిస్ క్లోరోప్లాస్ట్ కరెక్టే, రెస్పిరేషన్ మైటోకాండ్రియా కరెక్టే, కస్కుటా హాస్టోరియా కరెక్టే, న్యూరాన్ ఎక్స్క్రేషన్. చాలా సింపుల్గా కన్ఫ్యూజ్ చేసిండు. న్యూరాన్ అన్నప్పుడు ఎక్స్క్రేషన్ కాదు, ఇక్కడ న్యూరాన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్క్రేషన్కి సంబంధించింది నెఫ్రాన్, న్యూరాన్ కాదు. ఓకే, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఇట్లా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అనదర్ క్వశ్చన్. లెట్ us see here. ఐడెంటిఫై ద మిస్సింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్. క్లియర్, ఇక్కడ గ్లూకోజ్ పైరువేట్ ఇచ్చి ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, గ్లూకోజ్ పైరువేట్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో ఏమొస్తుంది, ఇథనాల్. ఓకే, ద హార్ట్ ఈస్ కవర్డ్ బై 2 layered membrane is called pericardium. The heart is covered by 2 layered membrane is called pericardium. Next, match the following లో ఇక్కడ ఫోర్ బ్రెయిన్ అంటే సెరిబ్రమ్ డైసెఫలాన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అంటే ఇక్కడ ఆప్టిక్ లోబ్స్, హిండ్ బ్రెయిన్ అంటే సెరిబెల్లం మెడ్యులా అబ్లాంగేటా. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. ఫైండ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. రెనల్ ఆర్టరీ బ్రింగ్స్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లోడెడ్ విత్ వాటర్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఈచ్ కిడ్నీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 3 million నెఫ్రాన్స్. కాదు, ఇది రాంగ్. ద లెఫ్ట్ కిడ్నీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ స్లైట్లీ లోయర్ దాన్ ద రైట్ కిడ్నీ. కాదు, రైట్ కిడ్నీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ లోయర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ కిడ్నీ. ద కిడ్నీ డార్క్ కలర్డ్ అవుటర్ జోన్ ఈస్ కాల్డ్ మెడ్యూల్ అన్నాడు. కాదు, ద కిడ్నీ డార్క్ కలర్డ్ అవుటర్ జోన్ ఈస్ కాల్డ్ కార్టెక్స్. ఇక్కడ ఉన్న నాలుగిట్లలో ద ఫస్ట్ వన్, రెనల్ ఆర్టరీ బ్రింగ్స్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లోడెడ్ విత్ ద వాటర్ ప్రోడక్ట్స్, ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఓడ్ వన్ అవుట్. ఇక్కడ ఎపిడిడైమిస్, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్, సెమినల్ వెసికల్స్. దీంట్లో ఓడ్ వన్ అవుట్ ఏంటి అన్నాడు. ఓకే, ఓడ్ వన్ అవుట్ అంటే ఎపిడైడమిస్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్, సెమినల్ వెసికల్, ఇవి మూడు మేల్ రిప్రొడక్టరీ సిస్టమ్కి సంబంధించింది. కానీ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ మాత్రం ఫిమేల్ రిప్రొడక్టరీ. ఇది ఒకటి మాత్రమే డిఫరెంట్. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్లో సియర్ దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్ వాట్ అన్నాడు. దిస్ డయాగ్రామ్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాక్టియల్ దీంట్లో. నెక్స్ట్, గ్రాస్ హోపర్, ఫ్రాగ్, స్నేక్, హాక్. దీంట్లో సెకండరీ కన్స్యూమర్ ఎవరు? గ్రాస్ ప్రొడ్యూసర్, గ్రాస్ హోపర్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్, దెన్ ఫ్రాగ్ ఈజ్ ద సెకండరీ కన్స్యూమర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ secondary consumer is frog. So like this we can easily get the marks from the part B. Okay, for more information, so this is the pre-final question paper Warangal Hanamakonda district. This is the pre-final question paper Hanamakonda district. So already a Jangan district question paper also I uploaded, so that you can see. And for the more updates please subscribe and promote the channel.